ஹாய் மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மெட்ராஸ் கேமர். நம்ம இன்னைக்கு கென்ஷின் இம்பேக்ட் தான் விளையாட போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் யாராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, லைக் போடுறங்க, கமெண்ட் செக்ஷனில் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். அண்ட் நம்ம இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் இருக்க ஸ்டோரி கொஸ்டின் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டோரி கொஸ்டின் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ புதுசாக ஒரு ஸ்டோரி கொஸ்டின் ஆரம்பிக்க போகிறோம். அது என்ன ஸ்டோரி கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, த ஃபயர்வொர்க் கேர்ள்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஸ்டோரிஸ். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டோரி தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். இது ஏன் நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஏன்னா இந்த நம்ம ஆர்கன் கொஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த கொஸ்டின் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம அப்படியே போகிறோம். ஸோ மக்களே, என்னோட வாய்ஸ் தெளிவாக கேட்குதா? பார்க்குறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். யாராவது புதுசாக பார்க்குறவங்க இருந்தீங்கன்னா. சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த குவெஸ்ட்டுக்கு போயிடுவோம். குவெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆரம்பிக்குது. இந்த மாதிரி அப்படியே வச்சு பறந்து போயிடுவோம். ஓ, பேசாமல் நம்ம அங்கேயே டெலிபோர்ட் ஆகிருக்கலாமோ? அந்த இடத்துல டெலிபோர்ட் இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்துக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓ, அந்த பசங்க கிட்ட போகணுமா? ஸோ இங்கேருந்து போய்டுவோம். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, உங்களுக்கு லைவ் தெளிவாக வருதா? ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா? Do you know where it lives? Great Mujina Yokai? What's that? Huh? You've never heard of it? It's a sneaky monster that goes around playing tricks on people. It's got magic powers and can even shapeshift into anything it wants. One time, the Great Mujina Yokai stole some rice from our house. And this other time, it pushed my dad into the river. Sounds like a very naughty little monster. Gaming Kakashi, hi bro, welcome to my stream bro. எப்படி இருக்கீங்க? Cuz we finally found out how to chase it away. My dad said that the Great Mujina Yokai likes to play tricks on people who stay out all the time and don't come home when they're supposed to. Hi bro, வாங்க bro, வாங்க bro. எப்படி bro இருக்கீங்க? Then we can come out and play. எப்படி போச்சு இன்னைக்கு நாள் உங்களுக்கு? என் லைவ் தெளிவா வருதா? இல்ல ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா? Aren't you guys afraid? Surely your parents must be worried about you. Lokeshwar, hi, welcome to my stream Lokeshwar. How are you? வாங்க வாங்க வாங்க. I told my dad that I was going to find the Great Mujina Yokai with some friends. And he didn't even say anything. So we think it must be weak right now. It's probably hiding away so it can rest. Yeah, so as long as we get home before it gets its strength back, we'll be safe. Something sounds very strange about all this. But Paimon can't say exactly what it is. Live clear bro, no issues. Thank you bro. Confirm பண்ணதுக்கு நன்றி. சரி, ஓகே. லைவ் கரெக்டாக தான் இருக்குது ப்ரோ. தேங்க்யூ லோகேஷ்வர், தேங்க்யூ ககாஷி. சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு நம்ம இந்த ஸ்டோரி கொஸ்ட் ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம். வாங்க, இங்கே ஏதோ மான்ஸ்டர் பற்றி பேசுகிறாங்க. இஃப் அ மான்ஸ்டர் கம்ஸ் இருங்க, அது மாதிரி தாங்க. சம்திங் சவுண்ட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆல் அபவுட் திஸ். இப்போ ஐ கான்ட் சே எக்ஸாக்ட்லி வாட் இட் இஸ். இஃப் அ மான்ஸ்டர் கம்ஸ் ஃபார் யூ, ஷுவலி யூ ஒன்ட் பி சேஃப் அட் ஹோம். வி ஹவ் சீன் மான்ஸ்டர்ஸ் லைக் திஸ் பிஃபோர். டசன்ட் குவைட் ஆட் அப். இது சொல்கிறது நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே டே ப்ரோ, எக்ஸாம் தான் நியரிங், ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது. மேத்ஸ் கொடுங்க. மேக்ஸ் எக்ஸாமா ப்ரோ? எத்தனாவது ப்ரோ படிக்கிறீங்க? இப்போ மேக்ஸ்க்கு கஷ்டப்படுறீங்க? One feels the great okay. So the storybook monster that don't exist in the real world. சாரி ப்ரோ, டைம் கம்மியாக இருக்குது. நாளைக்கு மாக் எக்ஸாம்னால போய் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். உதவி.
Foundation bro. need to go looking for Oh, the okay Great bro, okay bro, okay Vegeta bro, okay bro. No yokai, issues bro, no alright? issues bro. Because it Xbox isn't லயா bro ப்ளே real. பண்றீங்க? ஆமா ஓகே ஷூர் Xbox ல தான் ப்ளே பண்றேன். No way. That's impossible. My dad wouldn't lie to me. Your folks are just worried about you is all. They don't want you wandering too far from home because it's too dangerous. That's not true. The great Mujina yokai is definitely real. ஓகே முச்சனா யோகாயின்ற ஒரு பேய் வந்து இவங்களை அட்டாக் பண்ணுறப்ப அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்காக இவனுக்கு பயந்துட்டு இருக்காங்களாம். அதுக்கான உண்மையை நம்ம சொன்ன காரணத்தினால இவனுங்க நம்மளே எதிர்க்கிறானுங்க. குட்டி பசங்க விடா பசங்க. Fireworks prison break, Yoimiya? We told her all about the great Mujina yokai. She said we shouldn't be scared of it. We should learn how to chase First it away time seeing an instead. Xbox player. அப்படியா ப்ரோ? ஆக்சுவலி Xboxல தமிழ்ல பெருசா யாரும் விளையாடி நானும் பார்த்தது இல்ல ப்ரோ. மேபி இது உங்களுக்கும் புதுசா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நானு. Yoimiya plays with us and tells us stories all the time. She wouldn't tell a lie. CA Foundation bro 12th முடிச்சிட்டேன் பட் 11th Come on, let's get out of here and go இல்ல find எனக்கு Yoimiya. சோ கஷ்டம். ஓகே CA Foundation. ஓகே ப்ரோ ஆல் தி பெஸ்ட் ககாஷி ப்ரோ. CA னா பெரிய படிப்பு தான் ப்ரோ. Seem to take that அந்த very கேப்ல well. வந்து நீங்க நம்ம சேனல்லாம் பார்க்கறீங்கன்னா பெரிய விஷயம். Really trying to look பட் out 11th for them. 12th நீங்க மேக்ஸ் எடுக்கலனா நீங்க என்ன குரூப் பிசினஸ் மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அந்த குரூப் எடுத்தீங்களா? Let's follow the kids and see what's going on. ஓகே ட்ரீம் லைக் டைம்லெஸ்னஸ் இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டோட பேரு. இன்னைக்கு நம்ம இந்த கொஸ்ட் தான் ஆட போகிறோம். எத்தனை நாளா ப்ரோ இந்த கேம் ப்ளே பண்ணுறீங்க? இந்த கேம் ப்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கேம் ப்ளேவாக நான் கண்டினியூஸாக பண்ணதில்லை ப்ரோ. இது நடுவில் விட்டு தான் ப்ரோ இந்த கேம் விளையாடிருக்கேன் நான். Don't be so down. ஒரு ஸ்ட்ரெச்சாக அந்த கேம் She was விளையாடுறது. only ஆக்சுவலி joking பார்த்தீங்கன்னா back இப்போ தான் there. ஸ்ட்ரெச்சாக இந்த How கேம் could the விளையாடலாம்னு great பிளான் பண்ணி Mujina எடுத்திருக்கேன் yokai நான். not exist, huh? But we've never seen it for ourselves. That's because Computer the science great commerce. Mujina Okay. yokai is extra powerful. And that's exactly why I need your help, isn't it? பிஸ்னஸ் Okay, மேக்ஸ் எடுத்தால் கூட don't be எஸ்கேப் ஆகிருப்பேன். discouraged. ஓகே. Remember, பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் தான் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தானே ப்ரோ இருந்திருக்கும். ஏன்னா டேலி பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு அது ஒரு பெரிய கொடுமையாக இருக்குமே. if you can't find it நார்மல் right மேக்ஸோட now, டேலி it'll பண்ணுறது தான் ரொம்ப definitely கஷ்டம்னு show up நினைக்கிறேன். before the fireworks show starts. So, remember to come and pick up your weapons from me ப்ரோ before then, பிட்வீன் okay? சேட்ல another person இருக்கார்ல அவர் ஏன் சேட் காமிக்கலன்னு கேளுங்க. இல்ல ப்ரோ நீங்க ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல இருக்கீங்க அவர் மெயின் லைவ்ல இருக்காரு ப்ரோ. அவர் வெர்டிகல் லைவ்ல இருக்காரு அதனால உங்களுக்கு அது காட்டல. It's up to you guys to protect your homes, your crops, லொகேஷன் and your folks. லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா என்னோட வெர்டிகல் லைவ்ல இருக்காரு நீங்க ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல இருக்கீங்க ககாஷி. சோ நீங்க ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல இருக்கனால உங்களுக்கு அது காட்டல அவருக்கு உங்களுக்கு காட்டியிருக்காது. For you guys, one each. Remember to give it to your parents and tell them to keep it safe. ஆமா ப்ரோ ஆமா அப்படிதான் Just ப்ரோ. tell them it's from Yoimiya. They'll know what it's about. Okay, thank you, Yoimiya. We're gonna go back now. Oh, thanks, Yoimiya. Come play with us soon. Sure thing, will do. Take care on the way back, and I'll see you later. ஓகே ஓமிக்கியா வந்துட்டாங்க. So... லொகேஷன் நீங்க எவ்வளவு நாள் அந்த கேம் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க? நீங்க என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கீங்க? 46ல இருக்கேன்னு சொன்னீங்களா ஆல்ரெடி? So it was you guys. I guessed as much from the way the kids described you. No worries, though. I'm not blaming you. The Great Mujina Yokai is pretty popular with the kids, so of course they're gonna get upset if someone tries to tell them it doesn't exist. ஓகே குழந்தை பசங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ சொன்ன விஷயம் கேட்டு காண்டாயிடுவாங்க தான் அவளும் சொல்றா. Right? Yeah. The first time I Nah, heard about it, 58 I bro. knew Oh, straight away super that bro. was probably something பெரிய the பிளேயர் தான் parents had போலியே come நீங்க. up with to stop the kids from running off all the time. But when the kids asked me about it, I didn't want to break it to them. I just told them that it looks cute and likes to play pranks and doesn't hurt people. So, I guess now the kids' impression of the Great Mujina Yokai is mostly influenced by me. Bro, February almost முடிஞ்சிச்சே bro. 10 மாசமா ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன் bro. Monster is all Okay, a sure. product of your creativity? Maybe so. நான் பாத்தீங்கன்னா In actually any first case, ஒரு I'm waveல not gonna be the விளையாடுனேன். one who exposes அப்ப it. கேம் ப்ளே இதுமே தெரியாம ஒரு ஸ்டோரி மட்டும் விளையாடிட்டு இருந்தேன். It's likely that the அப்ப parents நடுவுல just மத்த wanted கேம்ஸ் to எல்லாம் stop விட்டு the திருப்பி kids இந்த from கேம் staying வந்துட்டு out இந்த all டைம் the பாத்தீங்கன்னா time. கேம் மெக்கானிக்ஸ் But they could have இதை எப்படி easily யூஸ் had other பண்ணணும் reasons இதெல்லாம் too. பாத்துட்டேன். I just கக்காஷி ப்ரோ go வாங்க ahead and வாங்க tell them வாங்க that the ஷார்ட்ஸ்ல Great இருந்து இங்க Mujina வந்துட்டீங்களா Yokai வாங்க. doesn't exist without knowing the full story, then who knows? I might be doing more harm than good. Besides, they're just kids.
They should be allowed to believe it if it makes them happy. That's more important to them than questioning what's real and what isn't. Heck, I entertain my fair share of fantasies too. The fire diamond that spins around and shoots out lights that are all the colors of the rainbow. Ooh, the mist spirits that live far Kakashi out in the AR-60. mountains and guide you நீ to வேற fairy level lands bro. if you can find them. நீலாம் pro player I know தெரியுமே that bro. they don't really exist, but I still enjoy believing in them. If someone came up to me and started telling me to stop being so தாங்க bro, stupid, தாங்க bro. they don't exist. Actually ஸ்டோரி மோட்ல இருக்கேன். ஸ்டோரி மோட் முடிச்சிட்டு லைவோட கடைசில தான் நான் அக்செப்ட் பண்ணுவேன். நீங்க கொடுத்து வைங்க நான் அப்ப வந்து இது பண்ணிடுறேன் bro. It's just so annoying. Because maybe it doesn't matter so much if bro something's Kakashi real bro நீ or 2020 not. ல ஆல்மோஸ்ட் 5 வருஷம் விளையாடிட்டு Magic இருக்கேன். and awesomeness are what makes something worth நீலாம் believing. ப்ரோக்கு ப்ரோ Why should someone else get to take that away from you? எப்படி ஐபோன்ல ப்ரோ மேக்ஸ் னு சொல்றாங்களா அந்த மாதிரி ப்ரோ மேக்ஸ் bro. When we were young, turn into our priceless treasures as we grow up. When you were kids, surely you guys believed in things like heroes who slew dragons and sacred swords that cut through darkness. It's the same thing. If we tear apart these kids' fairy tales now, what else do we have to tell them? That Inazuma's locked down, all the grim tales of the Vision Hunt decree? I think it's a bit too early for all of that. Yeah. Oh, way too early. For sure. ஆமா பசங்க கிட்ட போய் சொல்ற டூ தான். Whether you understood me or not, don't you worry. I'll take care of the kids and make sure they stay safe. Okay, it's about time I headed back. The Naganohara fireworks show is just around the corner, Sounds and there's charming. still a lot of things to get ready. Yes, I'll take my leave now. Okay Kakashi bro, exam all the best bro. நாளைக்கு மார்க் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்க. எக்ஸாம் முடிஞ்சு ரெகுலரா வாங்க நம்ம சேனலுக்கு. Well, yeah. உங்க ஆதரவும் I mean, அன்பும் எனக்கு that's ரொம்ப why ரொம்ப our name தேவை. is on the So, event. மறக்காம வந்துருங்க. It's well known throughout Inazuma. Oh, on the subject, are you busy these days? If not, then you should totally come along. I'll prepare an extra pretty firework just for you. In that case, come with me to Naganohara. We'll go see my bots. There's still a few fireworks to finish off before the show. Inazuma is home to the Yai Publishing House, and a lot of people who like to write stories too. In fact, most of what they write is based off of the kinds of fairy tales I was நான் just இப்பதான் talking கேம் about. ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் அதுக்குள்ள A lot most of of them the game have bad முடிச்சிட்டேன். endings, though. Only some Like story the quests Fire remaining. Diamond will get Oh, put in a okay. rich Nice person's location, bro. diary, where it will never Actually be first நான் played சொன்னல bro again. எனக்கு வந்து கேம் மெக்கானிக்ஸ் எப்படி விளையாடணும் எது எதுன்னு தெரியாம தான் Someone will இருந்துச்சு. see the mist spirit and not manage to catch it, but because they angered it, it'll ஆக்சுவலி never இப்போ show ரீசெண்டா itself தான் again. எல்லாத்தையும் எப்படி கத்துக்கணும்னே நான் கத்துக்கிறேன் ப்ரோ. The hero who slays the அதுக்கு முன்னாடி dragon பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் becomes ஸ்டோரி the கொஸ்ட் next ஆர்கான் கொஸ்ட் தான் dragon. எனக்கு The என்னன்னே sacred தெரியாது. sword that once fought the ஸ்டோரி கொஸ்ட் தான் darkness மெயின் கொஸ்டின் now நான் விளையாடிட்டு becomes இருந்தேன் a நான். doomsday weapon. அப்புறம் இன்னும் சில பேர் தலைங்களாம் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க அவங்களாம் தான் எனக்கு கைட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணாங்க I really can't bring எப்படி இந்த myself கேம் to like விளையாடணும்ன்றது. them. If something's magical, it should be kept that way. அண்ட் நீங்க ரெகுலரா விளையாடி இருப்பீங்க ப்ரோ. நான் ரெகுலரா இந்த கேம் விளையாடல ப்ரோ. நம்ம எப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது மட்டும் தான் விளையாடுவேன் நான். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெகுலரா விளையாடல. ஒரு எப்படின்னா ஒரு நாள் விளையாடுவேன் அப்புறம் 2 நாள் விட்டுருவேன். அண்ட் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 மந்த் நான் அந்த கேம் விளையாடவே இல்லை. 2 வாட்டி பிரேக் எடுத்துட்டேன் நடுவில் 1 மந்த் The இந்த fireworks கேமுக்கு. show is almost upon us, and the fireworks for each family are almost ready. Oh, new faces? Who are these two? Friends or customers? A bit of both, actually. They arrived in Inazuma just recently. Can't let them miss out on a fireworks show after coming all this way, can we? உங்களுக்கு இதில் புதுசா கேரக்டர் யார் ப்ரோ? Well, either way, come on in and have a seat. And I, Naganohara Ryunosuke, will tell you all about the long history of the மக்களே நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் யாரா Naganoharas. இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்குறோம். Wait. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் அப் பண்ணுங்க, I need கமெண்ட் to ask செக்ஷன்ல you about கருத்துக்களை something. சொல்லுங்க. A long, long time ago. Pops has started telling his stories again. Sorry about this. Ever since Pops had his accident, his ears don't work too well. Really? But for a moment there, it almost seemed like you were having a coherent conversation.
much later, people eventually realized that if you grind certain materials into dust, they burn with many beautiful colors. ஓகே அந்த காலத்துல சொல்றான். Huh? What's that? Did they deliver those firework materials that we ordered yet? Oh! Yesterday's fireworks have all been delivered. So have the ones from the day before yesterday. And the ones from the day before that. ஓகே ஃபயர்வொர்க் கேட்டது எல்லாமே டெலிவரி பண்ணிட்டாங்கன்னு இருக்காங்க. Materials that we ordered. ஆனா மெட்டீரியல்ஸ் தான் நான் கேக்குறேன் அப்படின்றான். Ah, today's fireworks are almost ready too. Don't you worry. Your old man's skills are still as sharp as ever. No, Pops, the materials. The raw materials for making fireworks. Sorry? ஃபயர்வொர்க் கேக்கல. Materials. ஃபயர்வொர்க் செய்யறதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் தான் நான் கேக்குறேன் அப்படின்றாங்க. The materials. Yes, the materials! Sorry, Paimon got all excited because you finally got the message across. The materials aren't here yet. The couriers did come over to explain why, but, well, I think they did, but I couldn't quite hear what they were saying. No worries. ரொம்ப பயங்கரமா லோர் கவனிக்கிறீங்க bro. புரியல bro. Just make them later. You me best girl. வாங்க அஸ்வின் bro, வாங்க. Of course. லோகேஷ் bro நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியல. ரொம்ப பயங்கரமா லோர் கவனிக்கிறீங்கனா? It's always the way though. It's like that every time I need to ask Pop something. I think the two of you are quite similar. Okay, still friendly person. He's a good person, all right. Everyone around here Yomiya. respects him. Because my pops is deaf, he never argues with anyone No story. and never Okay. contradicts them. He just listens cheerfully. Lower no story. Okay. When I was little, I thought it was because he really understood me and நான் agreed with whatever I had அவ்வளவு to கவனிக்கல say. மாட்டேன் bro story. So, I மோஸ்டா told இங்க இருக்க Pops கமெண்ட்ஸ் படிச்சிட்டு அவட கதை தான் bro பேசிட்டு இருப்பேன். Eventually, I realized நடுவுல that the கேக்குறது reason மட்டும் he was தமிழ்ல like translate that பண்ண was that அவ்வளவுதான். he's deaf. But I still tell him stories every day. Huh? Why would you do that? It just makes me happy to see him smile, and it keeps him from being lonely, right? Anyway, more importantly right now, the fireworks show is right Genshin around the best corner and the story தான். materials still haven't arrived. We need to think of கவனிக்கிறேன் bro, an alternative. கவனிக்கிறேன் bro. ஆக்சுவலி பாத்தீங்க இந்த ஃபயர்வொர்க் ஒரு ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு ஏதோ பூச்சாண்டிக்காக வந்தாங்க. இப்போ இந்த அம்மா வந்து ஃபயர்வொர்க்கான மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. Scared me there. I thought I told யாரோ you இப்போதைக்கு to வீட்ல இருந்து be பேசியிருக்காங்க. careful before you speak. Sorry. Hold on. I'm coming over. மக்களே நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் யாராவது இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, லைக்கை போட்டுடுங்க, கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். பின்பக்கம் போயிருக்காங்க. பின்பக்கம் போய் என்னடா பண்ணுறீங்க? No one's யார் இது? looking. Okay, you can come out now. Come around the side. So those carefully crawl also. We're lucky that no one from the Tenryo Commission was around. Otherwise, we'd all be in big trouble. Sorry, I guess I was a little rash, but when I heard you come back, I just... Don't worry, யாரப்பா நீ? Sakajiro. So far, at least, Sakajiro. everything is going according to plan. We're going to look for firework materials shortly. While we're out, we'll sort out the boat situation for you, as promised. Thank you for all your help. He's one of our old customers. He came back to Inazuma from the outside world not long ago. While he was smuggling himself in, the Tenryo Commission found him and put out a warrant for his arrest. An arrest warrant? Shh! Keep it down! We don't want to draw any unwanted attention. If Sakajiro was caught, there's no knowing what crimes they could charge him with. All we can do is find him a boat and send him out of Inazuma again. இவன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பொருள் ஸ்மகிள் பண்ணுறாம இவனே ஸ்மகிள் ஆகி வந்துட்டான் போல. இவனும் ஒரு அவுட் சைடர் தானா, அதனால இவன் மறைஞ்சிருந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான். Yeah, we know it's நம்ம going to be கத்தி dangerous. மாட்டிட்டு கூடாதுன்னு But சொல்லியிருக்காங்க. there aren't many other options left. What if the boat capsizes? Drowning is really scary. If things are this bad, couldn't you have just not come back in the first place? Well, there's something I felt I had to do. But as soon as I got back,
I started hearing about all these unbelievable changes. I had made my mind up originally, but now I'm not sure anymore. I didn't want to cause any trouble for Yoimiya or Mr. Ryunosuke, but I'm very grateful to them for taking me in. Hey, no worries. You're more than welcome. Remember what I said? As long as you've got that little piece of paper, you'll always be a valued customer of the Naganoharas. Little piece of paper? My other piece, I remember something about that. Like the paper slip you gave me. Yep, the same paper slips as the one I gave to the kids earlier. Whenever a customer orders fireworks for a commemorative event, we always include a little paper slip with the goods. Actually 5 star வந்து என்கிட்ட ஜீன் மட்டும் தான் ப்ரோ இருக்காங்க. அத நான் புல் பண்ணல, அவங்க ஃப்ரீயா வந்தது. புல் பண்ணதுக்கு 5 star யாரும் வரல ப்ரோ எனக்கு. Fireworks they ordered. If someone shows a Naganohara that paper slip, we guarantee we can make the exact same firework as the original one they purchased, whether it's 10 or even 100 years later. Wow, that is so awesome. It's a family tradition. All our regular customers know about this. The slip I have is from back when my parents ordered fireworks from Mr. Ryunosuke. Now that I think about it, it must be nearly 20 years ago. I would have thought that things would turn out the way they have. It'll be fine. Escaping in a boat is just a last resort for if there's no other way. I'll still try and come up with a different solution, because it'd be much better if you could stay in Inazuma. இல்ல ப்ரோ புல் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ புல் பண்ணிருக்கேன். பட் ஆனா 5 star பிளேயர் வந்தது இல்ல, 4 star பிளேயர்ஸ் தான் வந்திருக்காங்க We're not எனக்கு. about to leave them high and dry. 5 star யாரும் வந்தது இல்ல. Thank you. This way, I still have some time to consider my முந்தானே கூட options. பாத்தீங்கன்னா 20 புல் பண்ணேன். அப்ப கூட ஒரு 5 star வரல எனக்கு. Let's not stay out here in the open for too long. Hurry up and get back inside. I'll let you know as soon as I have an update for you. All right, I'll leave it to you then, I guess. Sinjara go back to hiding. So 3 people will It's a see down. shame. They still wouldn't give him a permit, even though he was born and raised in Inazuma. Speaking of, you guys only got here recently. How did you manage to get a permit? Even then, we only got through thanks to some help from Miss Hiragi Chisato of the Kanjo Commission. I see. So you had big shots helping you. I guess that won't be of much help to Sakujiro. நம்ம பெரிய தலைங்க மூலமா உள்ள வந்தன்றனால அது பெருசா ஹெல்ப் ஆகாதுன்ட்டாங்க. I bet nowhere else you've been is quite like Inazuma, huh? Well, no matter what, I have to find a way to help him. I'm sorry. I invited you to come watch the fireworks. Actually நான் 10 pulls வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ புல் பண்றேன். ப்ரோ அப்போ You don't have to join me if you don't want to. எந்த 5 star I can வேணுமோ go அத sort out the மட்டும் புல் firework பண்ணுங்க. materials in the boat by Don't myself. waste pulls. And then you can come meet me back at Actually the எனக்கு house 5 star later. பர்టిక్యులரா இந்த 5 star தான் வேணும் அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது ப்ரோ. பேனர்ல வர 5 star வருமான்னு பார்ப்பேன். பிகாஸ் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ஃபின்னு வந்தாங்க, ஃபின்னுக்கு ட்ரை பண்ண கிடைக்கல. இந்த வாட்டி வந்திருக்க 5 star வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொன்னார் அஸ்வின் ப்ரோ தான். ஸோ அதனால ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம், பட் ஆனால் கிடைக்கல. திருப்பியும் ஒரு 58 இருக்கா, இன்னும் 20 புல்ஸ் பண்ணால் தான் கிடைக்கும் போல ஒரு 5 star. Oh, cool. Then let's start with Sakujiro's boat. We can chat along the way. Oh yeah. If it's fine with you, can I ask how you two first met? He saved me from drowning this one time, and after that, we started traveling together. Why do you ask? Nothing. I'm just quite envious of your relationship. If my pops had a person like you around, his being deaf wouldn't hold things up all the time. Why do you look so excited? Koichi, I'm here! How is the boat இப்போதைக்கு going? வந்து பார்த்தீங்கன்னா 58 இருக்கு ப்ரோ. ஒரு மினிமம் 20 புல்லாச்சு பண்ணணும்ல. All right, I guess. புடிச்சா எடுங்க. I was questioned though. பர்టిక్యులரா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு Wait, பிடிச்சதுன்னு should we பெருசா really be இப்போதைக்கு talking எதுவும் இல்லை about ப்ரோ. this in front of them? Oh, don't worry, they're my எனக்கு friends. டிலன் You can பிடிச்சிருந்துச்சு, trust பட் ஆனால் them. அந்த கேரக்டர் வரவே They இல்லை can want me பேனர்ல. to check up on the boat. Yeah, you could say we're all in the same boat here. Oh, I see. Sorry, I didn't mean to doubt you. I'm just being cautious. The boat is ready, but I'll have to be discreet moving it here. Huh? Why is that? Because of the Sokoku decree, the Tenryo Commission is really suspicious of any kind of seaborne vessel. Even the smallest ones, they'll stop and interrogate us, demanding to know நீங்க what we ஆக்சுவலி plan on doing with it. ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம் It's ப்ரோ. a real nuisance. I
I understand. ஆக்சுவலி பார்த்தா நேற்று தான் வந்து நான் Sorry கேரக்டர் for அப்டேட்டே dragging you into பண்ணியிருப்பேன் this mess. பார்த்துருந்தீங்கன்னா நேற்று லாஸ்ட்டில் Don't be நேற்று silly. லைவ் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் I'm பண்ணி actually happy you புல் came பண்ணிட்டு to me இது for help. தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் I've always come to you for Character upgrade தான் fireworks, பண்ணிட்டு இருந்தேன். and again this time. So இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த just கியா consider மட்டும் this தான் my way of 40ல இருக்கான் saying மொத்தம் வந்து thank you. பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் 50க்கு Right. வந்துட்டாங்க I'll go fetch the boat அப்புறம் now. சிங்லிங் வந்து I 50 should be வந்துருச்சு back அப்புறம் shortly. லீசா 50க்கு வந்தாச்சு Thank you. Oh, if it's on the way, கியாக் மட்டும் you நான் can இன்னும் always pick up ஃபார்ம் the பண்ண fireworks வேண்டியது from my இருக்கு house. Everything was made in strict accordance with what was on the paper slip. You won't find the slightest thing wrong with them. All right then. The fireworks show will be starting soon, won't it? You should make sure your new friends get to see it. It's an Inazuma tradition after all. Yep, that's the plan. Oh, you know what? You should tell them about your past. About the first time you ordered fireworks for my family. That's a ஓகே long நம்ம story, கதை சொல்ல actually. சொல்றாங்க நமக்கு Where do I start? Oh, maybe I'll come back to that after moving the boat here. ஓ அப்படி சொல்றீங்களா ரொம்ப வீக் ஆகும் மேபி ஏன்னா அவனோட கேரக்டர் அண்ட் லுக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்காக தான் பார்த்தேன் Well, I'll leave you to it for now and meet you back here later. Lucky you reminded me. Otherwise, I would have ended up chatting the rest of the day away. I've been so busy with the fireworks business these past few days that I haven't had a moment to stop and chat with anyone. It's killing me. Of course, Pops is happy to listen to me chatter away, but because he can hardly hear anything, it's difficult to get an interesting reaction from him. And I'm doing it again, aren't I? உங்களுக்கு ஃபின் பேனர்ல டெலிஸ் கொடுத்தாங்களா What I meant to say பாத்தீங்களா was, இதுதான் ப்ரோ while கால Koichi is கொடுமைன்றது bringing the boat here, we should try to find some firework materials. I need to make fireworks not நான் just for ஆக்சுவலி you புல் வந்து guys, பாத்தீங்கன்னா but என்கிட்ட for these இருக்குன்றது kids மத்தவங்க and பார்த்து புல் பண்ண சொன்னா Sakura ப்ரோ as பண்ணுவேன் well. மத்தபடி எனக்கு We're இப்போதைக்கு இருக்க missing டீமே a ஐ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் materials. வித் இட் ஏன்னா அது வச்சு நான் பழகிட்டேன் ஸோ எனக்கு அந்த It'll be டீமே கரெக்டாக தான் fine. இருக்கு என் டீம்ல யாரும் பார்த்தீங்கன்னா It's actually ஜீன் like தான் this every மெயினாக year. வச்சிருப்பேன் There's always a ஜீனு bunch of கியாவும் extra மெயின் orders to slot in ஜிங்லுக்கும் here and லீசா there. வச்சு இது And பண்ணி people போறானு want fireworks. It's always because they have something to commemorate. And if they miss the chance, they might never get another one. So, no matter how busy I am, I'm always happy to take their orders. So, what you're trying to say is that you enjoy the work? Oh, I do! I really do! Being born into a family நான் of இப்ப fireworks 33 bro. makers, I feel like since Yeah, I was a 33. kid, I've been obsessed with watching things go boom! And then seeing all the lights and colors and... But what I really wanted to say was, don't worry about me. It'll all be fine. Sorry. It's just that good conversation can be as fleeting as fireworks sometimes, you know? So, when I'm in the mood and I've got a lot to say, I just have to get all out there in one go and leave no regrets. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக What's பேசுவான்றது interesting? I think I'll எவ்வளவு try my simple-ஆ luck with some சொல்லிட்டாங்க people that I பாத்தீங்களா? know. இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவர்ட்னு நல்லா தெளிவாக தெரியுது மூலியமா Doesn't it hurt your voice talking all the time? It can get uncomfortable. You kinda have a point. It's time to move on. We shouldn't stay here. ஓ ஓகே இப்போ இங்கே லுக் ஃபார் ஃபைவ் ஒர்க் மெட்டீரியல்ஸ் இன் தி சிட்டி யாரா அவன் மிச்சர்லாம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் Here we are. அதோ இருக்கான் ஏன் 50 மேலே தான் ப்ரோ Hello, Morihiko. கேம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக How's இருக்கும் business அது these வரைக்கும் days? ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ அது There ஆக்சுவலி you நான் are. ஏன் I 50 thought போகிற you வரைக்கும் might கண்டினியூஸாக show up. விளாடுவான்னு தெரியல நடுவில் திருப்பி பிரேக் எடுப்பேன் ஏன்னா No இப்போ need to beat பார்த்தீங்கன்னா around the bush. நம்ம சேனலோட You're here ஃபர்ஸ்ட் for இயர் the ஆனிவர்சரி fireworks வருது ஸோ அதனால ஒரு 10 days வச்சு அந்த கேம் விளையாடுவோம் தான் I put a விளையாடிருக்கேன் batch aside just பிகாஸ் for you. நம்ம It'll ஏஆர் 45 definitely ஓகே be ஓகே 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 Huh? Really? நம்ம சேனலுக்கு அதிகமான ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா கென்ஷன் இம்பாக்ட் தான் வருவாங்க ஸோ Because a அதிகமான எனக்கு fireworks show is coming up. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொடுத்தது இந்த And கேம் that தான் சரி usually ஓகே means you'll be அதனால இந்த running 10 all days over மட்டும் the விளையாடலாம்னு place சொல்லி trying இந்த to கேம் get your hands எடுத்துருக்கேன் on some திருப்பியும் last-minute materials. I've come to expect it now. There's always a few extras unaccounted for, eh? Oh, so sorry for bothering you every time. Ah, come on now. You know I didn't mean it like that. I'd sooner have my business go under than turn down one of your requests. What about you two? Are you the ones needing some fireworks made? It's no trouble at all, my friend.
Once when I had an argument with my son, Yoimiya was the one who came and calmed him down. I'm hopeless at communicating with him. If it wasn't for Yoimiya, who knows? He probably would have run away by now. Nah, he was never gonna come to that. He's a sensitive kid and he cares a lot about your feelings. It's just, he doesn't know how to express it. Maybe if you turn that frown upside down once in a while, he might feel more at ease. Yeah, I guess I'm probably too serious around him. Which is Karate strange, Mumbala because I kattanga, don't think Karate I'm Mumbala. anything like that when I'm talking with other people. Don't worry about it. No one's perfect. If you have any more trouble in the future, just come to me. Even if it's not fireworks related. Oh, அப்படியா bro? Customers come first. Always. ஓகே ஓகே. ஆனா ஆக்சுவலி இங்க வந்தவங்கள அதான் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Everyone's always saying இந்த what a கேம் good ஆக்சுவலி kid தமிழ்ல you பெருசா are. யாரும் விளையாடி பார்த்தது இல்ல Your நான் father தான் must be சொல்லிருக்காங்க. very proud of ஆனா you. நான் பார்த்து பல பேர் இந்த Go கேம் வந்து ahead and விளையாடி take the இருக்காங்க ப்ரோ. ore, by the ஏன்னா இப்போ way. என் சாட்ல It's on பாத்தீங்கன்னா the house. இந்த 240 எப்படி ஒரு 50 60 பேர் பார்த்தா கென்ஷினால வந்தவங்க மட்டும்தான். Don't worry. Just take it as a token of my gratitude. எப்படியோ 40 பேர் கென்ஷினால வந்து பார்க்கணும் வெச்சுக்கோங்களேன். Your bills though. ஸோ ஆக்சுவலி என்ன எல்லாம் விளையாடுறவங்க தான். பட் ஆனா வந்து பெருசா வெளியில தெரியல விளையாடுறாங்கன்னு. Business rules here. I already said it's fine. Please, just take it. Surely you've got a load of other things you need to get done today. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேமோட முக்கியமான பெரிய டிராபேக் என்னன்னா வந்து இது இயர் ஆன் இயர் அப்டேட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கல சோ அதனால தான் இந்த கேமோட பெரிய டிராபேக் Consider சொன்னாங்க it a down payment against any fireworks you want to purchase in the future. பிகாஸ் எல்லாமே எந்த There's கேம் no பிளேவா இருந்தாலும் convincing உடனே you, ஃபுல் is ஸ்ட்ரெச்ல there? ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க All right. சோ இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா You பேட்ச் insist. பேட்சா தான் ரிலீஸ் பண்றாங்க கேம் பிளேவை Pass on my regards சோ to your மேபி அதனாலே dad. பாதி பேர் வந்து போர் Tell him அடிச்சிட்டு Morihiko வேற wishes கேமுக்கு him மூவ் health ஆயிட்டு and இருப்பாங்க happiness. Will do. You look after yourself as well. Don't push yourself too hard. You don't want to make yourself ill again. மக்களே நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற யாராவது இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் போட்டுருங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க கருத்துக்களை சொல்லுங்க Well, for one thing, if you want to commemorate something, naturally you're gonna want something loud, bright, and beautiful. But I think more importantly than that, everyone trusts us. If it wasn't for our customers, we wouldn't be able to stay in business. Anyway, we've got all the materials we need now, so that solves that problem. ஓகே இப்போதைக்கு Next, நமக்கு we தேவையான just எல்லா need to மெட்டீரியல் go find கிடைச்சிச்சு someone to process them. இப்போதைக்கு இந்த வெடியை தயாரிக்கிறதுக்காக ஒருத்தனை போய் பார்க்க போறோம் எங்க இங்க வந்துட்டோம் Hey, Mr. Aminoma, it's me. Ah, Yoimiya. If I'm not Smith. mistaken, you must be here for Blacksmith. some firework materials. Seems like everyone knows how busy Yoimiya gets leading up to the fireworks show. I'm very Ah, sorry. சொல்லுங்க bro, சொல்லுங்க Would bro, you be தாராளமா able to சொல்லுங்க wait bro. for a while? I have quite a backlog of weapons orders right now. No worry. Oh, wait. Actually, yeah, that could be a problem. Some worries. How about this? Do you need a hand? As long as we can get through your orders, you can help me process my ore, right? That will depend on my master. Oh, you don't mind, do you, Mr. Aminoma? As you know, it's not long now until the Naganohara fireworks show starts. There's still a lot of fireworks left to make, if I don't finish them on time. Talkative as ever, I see, dear child. The essence of Amenoma art is patience and நீங்க ரொம்ப focus. ஸ்லோவா ஸ்டோரியை மூவ் When the பண்றீங்க mind is disturbed, ஸ்டோரி நான் மூவ் பண்ணல it ப்ரோ will அது show ஸ்டோரியோட in the போறது தான் ப்ரோ blade that is forged. If you badger Hajime like this, you will only succeed in disrupting ஆக்சுவலி நான் his ஃபுல் ஸ்டோரி கேட்டுக்கிறேன் concentration. அவ்வளவுதான் ப்ரோ But this is a special CTG, circumstance, hi bro, hi surely. CTG, welcome to The my stream. Naganohara How are you? fireworks show is right around the corner. How are you? How are things going So for give you? me your ore, and I will process it for you. Huh? Master, you mean you'll do the work personally? Is that so surprising? It ஆனா is, இருந்தாலும் after கடமையோட வச்சு நம்ம all, the பாராட்டணுங்க only option. பாத்தீங்களா பேசிட்டு கூட அவன் பாட்டு அவன் கத்தி அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கான் You're quite welcome. The Naganohara fireworks show is an important event. This I know well. In addition to this, I am indebted to Ryunosuke for all the business he has given me. But Yoimiya, you should plan things more carefully in the future. Do not rush everything at the last minute.
Lower I'll enjoyer. try my best. ஆக்சுவலி இப்போ அஸ்வின் ஒருத்தர் வந்துட்டு போனார் சொன்னல ப்ரோ அவர் வந்து எனக்கு சொன்னது அதான் ப்ரோ இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஸ்டோரி என்ஜாய் பண்ணாதான் கேம் என்ஜாய் பண்ண முடியும் எல்லாம் தூக்கி போட்டு Though for போயிடுங்கன்னு you, சொல்லிட்டாரு dear child, no matter how much இப்போ you மேல சொன்னது prepare தான் in பாத்தீங்களா advance, ஸ்டோரியை கவனிங்க தான் சொன்னாரு என்ன it may never be என்னோட enough. குருநாதர் அவர் தான் அந்த கேமை பொறுத்த Excuse me. வரைக்கும் I will be back shortly. என்ன தத்தா தனியா கிளம்புறீங்க ஃபினிஷ் ப்ராசஸிங் அவர் நமக்காக இது பண்றாரு போல Nova! Just look at the shape and size of these grains. It's beautiful. I'm at a loss for words. It's been a நமக்காக while தனிப்பட்ட since I've முறையில் seen you எடுத்து tweak up போயிருக்காரு your ப்ரோ tools, ஆமா ப்ரோ but it அதுவும் looks like your craft உண்மைதான் hasn't degraded one bit. Of course. Wow, I have super studied CTG, these wow, super techniques Jits. my whole life. Super. They So are soon I can impossible for me expect to RDR forget. 2 video as well in your channel. Have a minimum ஆமா ப்ரோ அது உண்மைதான் ஆமா ப்ரோ அதனால தான் ப்ரோ சொன்னாரு ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாடும் போது என்ன அதிகமாக திட்டின ஆள் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின் ப்ரோ தான் பிகாஸ் It was my கேம் மெக்கானிக்ஸே தெரியாம நான் பண்ணி and எஸ்எத்துக்கு விளையாடுவேன் Ryunosuke's father. அவர் தான் வந்து இந்த People may லைவ் have changed இந்த from one செட் ஸ்டார்டிங் அவர் generation சொன்னாரு to another, இந்த கேம் எப்படி விளையாடணுன்றதுக்காக But the ingredients எனக்கு கற்றுக் required கொடுத்தாரு to இந்த கேம் make இப்படி தான் fireworks விளையாடணுன்றது have remained the same. Hajime, in the future, this will be up to you. ஓகே நீங்க வெறும் ஆர்கன் கொஸ்ட் மட்டும் தான் கவனிப்பீங்களா ஓகே நம்மளுக்கு என்னன்னா இந்த மாதிரி இது போகும்போது அப்படியே நம்ம பேசிட்டு இருக்கனால அப்படியே இது லோரம் கவுன்ஸ்டே போயிடுவேன் நான் Remember to come and watch the fireworks. Okay, time to head off. Koichi probably isn't back just yet, but let's go wait for him. லோவர்னு காட்டுது இந்தமா இங்கே போறாங்க நான் அப்படியே அங்கேருந்து இங்கே பறந்துருப்பேனேடா Just as I thought, he isn't back yet. CTG bro, Not when to can we worry, expect because RDR2 actually, I've been video in looking your for a channel? chance to have a nice long chat with you all day. Sorry for dragging you with me everywhere. Everyone's been so good to me, though. It's all gone really smoothly. Okay. So you're planning to upload Spider-Man full gameplay first. Paimon has barely spoken Okay. a word this whole trip. ஆக்சுவலி இப்போ நான் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இனாசுமாவில் வந்து மெயின் ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக பண்ணுற ஸ்டோரி கொஸ்ட் ப்ரோ இது ஸோ அந்த ஸ்டோரி கொஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா யோமியா வந்திருக்காங்க இது யோமியாக்காக நான் பண்ணல இனாசுமாவில் இருக்க ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக அந்த ஆர்கன் கோர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு பண்ண சொல்லுது பிளாக் கிரியாம் நண்பா வாங்க வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் நண்பா வாங்க கைஸ் நீங்கள் யாராவது வந்து இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி அனிமே கேம்ஸ் நிறைய பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம பிளாக் கிரியாம் சேனல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கென்ஷினும் விளையாடிருக்காரு ஊத்ரிங் வேவ்ஸும் விளையாடுவார் ஸோ காட்சா கேமர் அவர் தான் ஸோ மறக்காம ஒவ்வொரு சேனலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் need to complete it right. Actually, I would say CTG try mix and match, bro. So put one video in Spider-Man, put one in RDR, and you can mix and match so that you can attract more viewers to your channel instead of using same Where else did gameplay. you go before coming to Inazuma? நன்றி நண்பா நன்றி நீங்க வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ You also travel, right? So where do you go before coming to Inazuma? I haven't been to Liyue before, but from what I've heard from Miss Beto, it sounds like a really interesting place. But something big happened there recently, right? Didn't their Archon leave all of a sudden? Yeah, a lot of crazy things went down as a result. Luckily, everyone worked together to நன்றி bro, stave நன்றி off bro. a இன்னைக்கு என்ன கேம் ப்ரோ விளையாட போறீங்க disaster that Black could Jam have bro. wiped out the whole city. Oh, well, that's good to hear. I gotta say, it's pretty remarkable that the citizens managed to step up and keep things going even after their Archon left. I mean, I sure can't imagine Inazuma without the Shogun. My friend once said to me that only people with a strong will and a clear purpose decide to go traveling. Maybe it's to see a certain view or to fulfill a certain We wish. make two playlists So, for both games. what made you guys that embark on actually your is treacherous bro. journey to Inazuma? Yes bro, I would recommend not only two, make at least 3 to 4 games, right? So that you can attract different viewers. Some might like, say Spider-Man, but some might like some Xbox games. Or some might like this Gajas, type of games. So if you put all these videos, right, so you can attract more viewers
and different viewers as well to your channel. So that is the reason we are putting mix and match gameplays regularly. God of War தான். Okay, super bro. God of War 2 தான போயிட்டு இருக்கு. Super. Conquest. Bro, Inazuma one of the smallest Archon quest. Actually Inazuma அதை நான் வந்து பண்ணிட்டேன். அதுக்கு அடுத்த Archon quest போறதுக்காக எனக்கு கொடுத்தது தான் இந்த இது bro. And we're looking for answers from the gods too. You were separated from your மேபி இப்போ அடுத்து ஸ்டாப் பண்ணும்போது நான் காட்டுறேன் ஆக்சுவலி என்ன ஆர்கன் கொஸ்ட் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்காக என்ன பண்ண சொன்னது தான் இந்த மிஷன் சோ அதுக்காக தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் I get it. Well, if that's how it is, then that's how it is. You know, I was going to ask if you guys wanted to stay here in Inazuma. Unlike the outside world, what Inazuma seeks is eternity. உங்களுக்கு இது பண்ணவா ஞாபகம் இல்லையா bro ஆக்சுவலி நான் வந்து ஆர்கன் கொஸ்ட் தான் ட்ரை பண்ணேன் ஆனா அவனே தெளிவா கொட்டையில போட சொல்லிட்டான் இந்த ஆர்கன் இந்த இதெல்லாம் முடிச்சாதான் நான் உள்ள விடுவேன்டான்ட்டான் அதுக்காக பண்றது தான் இது உண்மையா சொல்லணும்னா நான் வந்து ஸ்டோரி கொஸ்ட் போயில அதை செலக்ட் பண்ணல நான் ஆர்கன் கொஸ்ட் போய் செலக்ட் பண்ணும்போதே அவன் கொடுத்தான் I completed all Archon quests. Oh, super bro. நானுமே மோஸ்டா என்னோட ஃபோக்கஸ் பாத்தீங்கன்னா Archon quest தான் இருக்கு. So the Archon quest focus பண்ணா நான் வளர அதுக்காக பண்ற ஸ்டோரி quest தான் நான் கூட சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். Everything becomes an uphill struggle. Even trying to have fun. You won't be able to enjoy yourself if you're too tired. An adventure friend of mine once told me that if you're too focused on reaching the end of the race, you'll miss a lot of opportunities and precious moments to be had along the way. Don't worry though, I'm sure I can think of some way to get you feeling relaxed and happy. And you're here now, so even Black if you're with gonna Wukong, leave I don't think so they'll be I wanna make giving sure you at least leave with the fond game memories. shortly bro in Who offers. knows? Once At least you're you reunited should with your wait for at family, least 3 to 4 months I maybe think. you'll find Inazuma the right kind of place to call home. Let me see if I complete your mission. Okay லோகேஷ் பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்டா முடிச்சிட்டு தான் வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது ஸ்டோரி கொஸ்ட் ஆர்கன் கொஸ்ட்க்கு சேர்த்து பண்ண வேண்டிய கொஸ்ட் தான் இருக்கு You know, once you reunite with your family, maybe means you're the right player enough. I will add it to my list of candidates. I already have an idea of the color and type of fireworks I want to give you guys. நான் என்ன கொடுத்தேன் நான் ரெண்டாவது தடவை கொடுத்தேன் எங்க அக்கா சேர்ந்து முடிவு எடுக்கணும்னு சொன்னேன் நானு I'm back. Sorry to keep you waiting. Let's head over to the boat. Or did you want to keep chatting a little longer? Okay, good. Let's go then. Just act naturally, though. We don't want to raise any suspicion. If it can withstand the storms out on the ocean, it must be super DTG sturdy. bro, if you're looking to buy Black Myth Wukong in offer, you have to wait Rest for assured at least that a the year bro. quality is guaranteed. Because in Xbox they have released the game like around October end only they released the game. So before that Xbox did not have that game. So I don't think so in any shop nearby you'll be expecting an offer on that game. That's way too small. It's technically stud though. Can't be helped, I'm afraid. This is the biggest and sturdiest boat that I can provide. It's built from the finest Inazuman timber. Still, I'm expecting I'll be that the my first game to at admit that if least he's small planning to discount ride and this into test the it. storm, it's going to be You exceedingly can expect maximum of dangerous. 10% discount bro, not more than that I'm I think. Sakajiro won't have to use it. It's just there as a last resort. I gotta say though, Koichi, it feels like Because your in path has Xbox, improved right, once again. At the initial stage they gave I'm not the 20% one of who should be discount. After praising. that there's no It's discount all for the game thanks to till the now. guys who kindly pitched in. To avoid detection, we each worked on our own materials separately, then assembled Actually them Winter secretly in the Tale night. is starting tomorrow, right? This So is the Epic is largest we giving could afford to build. games Any right bigger from and tomorrow. there's no way it would pass the Tenryou Ah yes, Commission's inspection. tomorrow is 11, right? So Let's Epic start is the gonna book give here you for games now, from then. tomorrow. I'll fill Sakajiro in So when I tomorrow get is Winter back. Sale. If We'll they are make given some offers, preparations before you setting can sail. expect it in Christmas, I guess. Paimon feels really worried all of a sudden. Doesn't helping Sakajiro make you a collaborator in the eyes of the Tenryou Commission? Maybe it does, but I knew what I was getting into from the moment I agreed to help him. My family has pretty good connections with the Yashiro Commission. We work very closely with them, and whenever there's a national event of any sort, the other two commissions come to us too.
As long as I'm polite and respectful and don't cause a fuss, they won't look to cause trouble for me either. And anyway, to your point about collaboration, you've been helping out too, right? 20 to 30%, you have to wait for at least 3 to 4 months, bro. Like around May month or April month, you can expect 20 to 30%. ஆமாம் ப்ரோ, நானும் ஆக்ட் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே ப்ரோ, அதான் நானும் இப்போ ஆக்ட் 1 தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். So you're seasoned crooks already, eh? Don't know what I was worried about then. Anyway, thanks for everything, Koichi. என்ன சொன்னாங்க, இதுல ஏதோ கெட்ட பசங்களா So இருக்கணும் just போறாங்க go pick பார்த்தேன். them up from my house whenever you want. While you're there, you can get my pops to settle the boat construction fees. ஓ, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஒர்க் இவனுக்கு தான் ரெடி Paying பண்ணியிருக்கோம். anything. Third sis would be sure to scold me if she found out I'd taken Mora from the Naganoharas. Who's third sis? Oh, let me explain this one. It's a story my pops told me. There used to be a thriving merchants guild in Inazuma. It got really prosperous. At one point, there were a dozen or so kids born around the same time to the families of the guild. They all grew up together, each of them learning their respective family's business. They were a tightly knit group of friends. But eventually, they all grew up and decided they each wanted to go into business themselves. ஆமாம் ப்ரோ, It என்னோட was இன்கேம் நேம் மெட்ராஸ் inevitable தான் ப்ரோ. that business would send them all to different corners of the world, and that they'd have far less opportunity to see each other in the future. That's right. Just before we went our separate ways, the eldest of the group suggested that we should all go watch some fireworks together one last time. They were all very ambitious types, and each had Actually, their even own I knack wished for doing it's the same business. CTG, bro. One by one, Even I they wished to left, buy the game until initially, Koichi was but the you know, only after one of that, I them don't remaining have in Inazuma. After that, time we and saw money them. to buy the game. But That is the whenever truth. one of them did come back to visit, Even I was fireworks expecting to would play always Blacksmith be Kong. involved. Actually, I was Yeah. expecting it to play No at matter the how time of close release. you and your friends are, Initially, they released the there's game, always right? gonna So I be was some expecting to distance after play being it that time. separated for a long time. But it was But as not soon as actually the released in fireworks lit up the Xbox. sky, So I was not able to play it take that us time. right back to our childhood, and we'd be chatting away like in the old days. To us, those memories are eternal. Oh, so this is what you meant when you were talking about commemorating things. Yep, that's exactly right. That's why I can't let people down when they're counting on me for their fireworks. Anyway, I need to go update Sakujiro. See you, Koichi. Thanks again for your help. I should get out of here too. I don't want to get caught red-handed. ஓகே, எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க. இப்போ நம்மளும் இந்த கப்பல்ல இருக்க போறோமா? Okay, story time. So, whenever Koichi brings one of his friends from the trade association to see me, they always mention how they used to play with me. But there are so many of them in that friendship group, and I don't remember anything from that age anyway. Yeah, see, So I GTA 5 never also have is a good clue game, who bro. they are. You can, One you time, know, he shows up with another make one a of his playthrough of friends, that game and as my friend well. asks me if I remembered him. So I'm like, yes, I do. You held me once when I was just a baby. Koichi just bursts out laughing and says, actually, this is one of his carpenter friends. Turns out he's a lot younger than he looks. but actually if you see Is it GTA ready 5 and is waiting? almost I'll mark like the a location 10 for to you 12 on the years map. old game. Before you leave, I recommend that you pack some food and water. You can never be too prepared. After how much effort it took to get back in, it's hard to convince myself to leave again. Especially when I'll be going up against the stormy ocean on a tiny little boat. If you enjoy My playing prospects GTA will 5, be right, I great. can recommend you Sleeping Dogs Well, as they well, won't bro. look much better if you Try get to caught play by the Sleeping Terrio Dogs Commission. or Mafia. I'm afraid that Those sooner or later both they're going to are find you equally here. good Time as GTA to 5. run out. I would sorry. say, like, you know, I'll make these sure to games get are out one of step here ahead before of they GTA 5. I promise I won't But since cause you and GTA your 5 has family more any more fan trouble. base, you know, those games are not Like hyped much. If we ever ran into any problems, I'm sure I'd figure something out. But if the Tenryou Commission does catch up to you, they make a run for the boat. Okay, I won't let them catch me. But... no, I guess this whole trip was a waste in the end. Why did you want to come back to Inazuma anyway? Is there something you wanted to do? I didn't used to like this place at all. That's why I left. அவனுக்கு இந்த இடமே பிடிக்கலையா Looking ஆரம்பத்துல back இருந்து. on things now, I was really just running away from my responsibilities. Once I started to realize that, I got restless.
I couldn't Xbox stop thinking controls about the கஷ்டம்லாம் people கிடையாது ப்ரோ. and the கான்சோல் things I'd விளையாடுற left கான்சோல் behind. கண்ட்ரோல் எல்லாமே ஈஸி தான் ப்ரோ. So எனக்கு வந்து நீங்க I- கீபோர்ட்ல விளையாடுறத விட நீங்க கண்ட்ரோலர்ல ஈஸியா Forget விளையாடலாம் it. ப்ரோ. What does it matter now? It's too late anyway. I originally wanted to make up for all my regrets, but instead, I found myself in the situation I'm in now. What a pity. Talk to us about it. Maybe we could. If only there was no Sakoku decree, huh? Anyway, don't worry. We're not going to bother you about it. We'll keep trying to buy you as much time as possible until you reach your final decision. The Tenryo Commission. If only What they weren't Mafia so different? Super bro, overzealous, super then- bro. Try to play Mafia first part, bro. Oh, that's Mafia right. 1 is gold of a Actual gem. couple, old customers of ours. Their son's in the Tenryo Commission, isn't he? Yeah, quite high up as well. That's it. I'll go talk to them. If you put Maybe we can do something. Plicky Buys template for Mafia, right, for all Are 3 you games, Sure, they won't just it will be report me apt for instead? it. Oh, don't worry about that. They're really nice people. I know them well. They won't cause us any issues. All right, you should get back indoors, Sakujiro. We'll be back in no time at all. Okay, let's go. Time waits no one. Wait, hang on. What about the fireworks? All those materials? Oh, there's so many orders to finish. Okay. Pots? இவங்களுக்கு முடிக்க நிறைய ஆர்டர்ஸ் Oh, இருக்காம். never mind. I know. I'll write him a note telling him to sort out the fireworks. என்ன பேப்பர் எழுதி வச்சுட்டு போறேன்ட்டு போறாங்க. Him! Why did you cut Paimon off earlier? Because what he needs isn't an answer. Just time. இங்கிட்ட போணும். ஓகே. எங்கிட்டு Well, if it isn't Yoimiya. Come on in, dear. Come and take a seat. bro, we Are already these two discussed your about friends? Mafia, you remember, and it's better than GTA 5 in terms of Yes, both graphics they're and travelers from cinematic afar. Ah yes bro, Players even have a Sleeping very Dogs I'm telling you, difficult right? time Even getting Sleeping things Dogs is in one of the best nowadays. games. Actually, Indeed, Sleeping Dogs these is are better than Mafia. unprecedented That is what I would tell you. times. But seeing as they came all this way, we locals should give them a warm welcome. Oh, before I forget, I brought the fireworks that you ordered. Oh, thank you, dear. Your family is so good to us every year. First your father, and now you. I wonder if I'll still be around to see the next heir of Naganahara fireworks. Of course you will. You're both in great health. Don't say things like that. It's bad luck. And I do think We Mafia aren't as young as we 1 once story is were, better than though. GTA 5 story. The body knows it. It used to be that I could spend all day working the land, carrying water back and forth. But now, even a moment of light work leaves me with all sorts of aches and pains. I wanted to do some weeding yesterday, but as soon as I bent down to get started, I suddenly felt that if I went any further, I wouldn't be able to get back up again. No worries. Say no more. We'll handle it. No, no, no. We can't be putting you to work when you're a guest in our home. Okay, I'll நம்ம just guest go இன்டர்னல் fetch நமக்கு the வேலை tea தர and மாட்டேன்னு some இருக்காங்க. snacks, and then we'll continue our conversation. It's fine. It's not like it's the first time I've helped you with chores. I just haven't had much time recently with the fireworks show coming up. But once that's out of the way, I'll be sure to come by more often. It's no trouble, really. We don't mind helping. Oh, you're such good kids. As for mine, he's all grown up now, hasn't found anyone yet, and he doesn't visit very often. If you're quite sure it's no trouble, Actually, Sleeping Dogs is then only one, bro. There's I not have 1 some and 2. pickled radish here. Sleeping Dogs is only Would 1. you mind delivering it to Satoru on the other side of the village? Sure. It won't take us a moment.
The old folks aren't very mobile, so come on, let's help them out. We'll get rid of the weeds first and then deliver the pickled radish. Okay, இந்த மாதிரி இங்க கதை சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து first area reached. Oh, okay. என்ன பண்ணோம்? Wait करो, दो வந்துட்ட करो. No bro, it's 1 and 2. Sleeping Dogs, I don't think so. It has 1 and 2, bro. It actually 2. It was in the making, but they stopped it. Okay, Lokesh bro. தாராளமா போய்ட்டாங்க bro. Yeah, you got it! And that should just about do it. Satoru is on the other side of the village. Let's go see him now. One is Sleeping Dogs and other is... Actually, that is what, bro. Sleeping Dogs 2 did not release, bro. It is still in the making. Let me check it once. Actually, if you get right, you'll not be able to get Sleeping Dogs 1 now. You'll be getting only Sleeping Dogs Definitive Edition. Onwards. We have work to do. Actually, I said right, there's no sequel for Sleeping Dogs. I think you're seeing some other game. I think you're telling about Watch Dogs. Sleeping Dog is different and Watch Dog is different. Watch Dog has 2 games. How have you been? Keeping well? Yeah, same as usual. Not much has changed. You're looking full of life, as always. All thanks to the support of our loyal customers. The family business just keeps getting better and better. We sold some fireworks to Liyue a while back, and word is they were a real hit. So it looks like we'll be getting more business from over there in the future. That must mean a lot more work for you, though. Are you sure you and Mr. Ryunosuke can manage? If it gets too much, don't forget, you can always ask me for help. We should be fine. I think we can cope. Oh, yeah. This is some pickled radish from Mrs. Imatani. Oh, wow, thank you so much. I never used to be a fan of pickled radish, would you believe? But yeah, actually, if you buy Sleeping Dogs now, actually initially what happened is Sleeping Dog 2 was a part of project which they started. King of your family. But How's later they everyone just dropped the project. They're doing well. We have the occasional heated argument. I'll suggest you to buy Sleeping Dogs Definitive Edition. Because of that, the graphics also is good. Better than never getting to see them. And you'll also get the DLCs along with it. Putting up with some conflict. Now, Mr. and Mrs. Imatani seem to have a great relationship. But still, they must get lonely with their child never visiting. Huh. They didn't seem that way to me. I think they're just used to it. You make a good point, though. I should drop by more often in the future. That way, they won't get so because bored. of the first part did not get sure that much of they'd love expectations, that. bro. As would all of us in Konda Village. You're That is the always reason I think. welcome here. And also there is a production issue as well Thank for you. that. Now that we finished all the chores, it's time to talk to the Imatanis about Sakujiro. Yes, bro, you'll get that game in the discount.
was quick. Ah, young people are so handy. Younger people have bundles of energy, and older people have a wealth of wisdom. Each have their strengths. Speaking of youth, do you know what? It's been 50 years Ah, yes, this that year. game is so underrated. That is mainly because of So GTA. it Bro. has. I do think so. That came Goodness, along how with the GTA time. flies. You barely It was actually a notice as competition the to years GTA, I go think. by, It but then got released 1 or 2 suddenly years 50 later. years have But since it is similar to GTA, right, that game did not reach that much to the Well, people. if you must know, it was 50 years ago, back in the days when this young lady was still trying to win me over, that... Oh, stop trying to impress them. We both know you were the one who was hopelessly smitten and desperately trying to win my affection. Well, maybe you're right. 50 years ago, I proposed to my wife at the Naganahara fireworks show. We've been together ever since. To tell the truth, I was still a little uncertain. I wasn't sure what I was doing when I walked into the Naganahara's shop and ordered my firework. Even as it was rising up into the sky, I still had no clue what I was going to say. But then it exploded. The sky lit up. I looked back at her and saw her eyes twinkling in the light of the fireworks. Before I knew what was happening, apparently, I'd already said it. And, well, she'd said yes. Okay. 50 years. 50 வருஷமா In ஜோடி ஒண்ணா some இருக்காங்க ways, மக்களே. it's a long time. In others, it's no time at all. Really, it's just a number. But 50 years of being together, now that is something worth commemorating. I had no idea it was your 50th anniversary. If I'd known, I would have made some extra fancy fireworks just for you. Oh no, it's quite all right. We always set off the same firework every year. It wouldn't be the same without it. Seeing that firework go off takes us right back to those days. Even at this age, we still look back with not a single regret. Ah, what a great relationship they have. Enough about us, though. Yoimiya, aren't you busy with the fireworks show coming up? Was there something you needed to discuss? Okay, நம்ம இத பத்தி பேசுவோம் தர அத பத்தி It's a பேசுவோம் யோமியா. difficult thing to talk about, but here goes. சொல்லுங்க. Sakujiro. Sakujiro பத்தி So he சொல்லிருக்காங்க. came back. Huh? You know him? He was our boy's best friend when they were young. They were inseparable. They grew up together, shared everything with each other, and went everywhere together. But one day, they had a terrible argument. Okay, ஒரு நாள் மோசமான வாக்குவாதம் நடந்திருக்கு அவங்களுக்குள்ள. Sakujiro seemed to feel that Inazuma was too peaceful and wanted to see what the outside world was like. But our Keisuke took after his father and mother. He felt that there was nothing wrong at all with being peaceful. You know what children are like. They get terribly worked up about these sorts of things. In the end, Sakujiro stormed off, and that was that. I see. Keisuke said nothing to me or my wife Bro, about you're the there fight. or you left the We chat? could sense that he was very hurt by it, but he didn't want to talk with us about how he was really feeling. Eventually, whether out of pent-up anger or for some other reason, he joined the Tenryo Commission. He rarely comes home anymore. If it was anything else, I could talk to Keisuke, and I'm sure he'd be willing to help. But since it's Sakujiro, I don't feel there's any way we can get involved. What a strange coincidence. Who'd have thought? I understand now. When I asked Sakujiro why he came back, he just said because of past mistakes and wasn't willing to elaborate. Now I finally understand why he can't decide what to do. Two best buddies in childhood. One grows up to join the Tenryo Commission, the other grows up to join the Tenryo Commission's most wanted list.
2 நண்பர்களோட நிலைமை பார்த்தீங்களா? அஞ்சான் படத்தோட கதையா இருக்கு இதுதான் போல. Well, no worries. If that's the case, then never mind. மக்களே நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற யாராவது மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் போட்டுடுங்க. கமெண்ட் செக்ஷன்ல கருத்துக்களை சொல்லுங்க. This sounds like something for Sakujiro and Keisuke to resolve between themselves. Yes. It'd be so nice if they could go back to the way things were. I think after all these years, they ought to let go of their grudges. Well, can't say we didn't try. I'll let Sakujiro know after we get back. அடுத்த கட்டமாக 300 மீட்டர் தாண்டி போக வேண்டியது இருக்கு. இங்கிட்டு தான் போகணும். I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Okay, இங்க போகும்போது கட்சி நடந்துச்சு. Mia, something bad's happened. Some people from the Tenryo Commission came by. Okay. Why? Do they know? Pops, are you alright? They didn't do anything to you, did they? I told them the show was starting soon and the place was filled with fireworks, so they shouldn't go in because it's a fire hazard. But they didn't listen. It seemed like they knew Sakujiro was inside. Luckily, Sakujiro heard them coming in time and managed to escape through the window. The Tenryo Commission wasn't able to capture him. மக்களே நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறா இருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம இதே மாதிரி நிறைய கேம் ப்ளே விளையாட போறோம். எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. Will definitely be chasing after him. Good point. Names. We need names. Suddenly showing up like this. Surely it must be Keisuke's doing. The commission wouldn't normally cause this big of a fuss over a stowaway. Sorry, my ears are no good. And I didn't get a good look at them either. If you're wondering which way they went, they left the city. I wish I'd caught their names. But I didn't hear கூட்டி போறோம். யார் பேருமே அவன் கேட்டுக்கலையா? As it happens, I did. I was getting some ore from my friend's place and happened to bump into them on the way over. I think their leader's name was Keisuke, just like you said. Just as I thought. Thanks. வாங்கடா கேஸ்கே போய் புடி போ. Sakujiro still hasn't made up his mind. Those two running into each other won't solve anything. And even worse, there'll be no coming back from it for Sakujiro. We can't let that happen. Come with me. Let's track them down. நான் போராடிட்டு இருக்கேன். Hey, cuties. It's Mosasaka and his friends. Let's ask them. Cutie Hi, pasanga. Yoimiya. Are the weapons to scare away the great Mujina yokai ready yet? Oh, Mr. Ryunosuke is making them right now. You can go collect them from my house later. Aren't you gonna play with us, Yoimiya? I'm sorry. I have something important to do right now. I'll be back later on. But I'll bring you guys some candy next time. The extra sweet candy, the one you guys love. Yay! We're gonna get candy! குட்டி பசங்க எல்லா டைமென்ஷனுமே சாக்லேட்னா பிடிக்கும் போல. Candy! Whoa! Also, I wanted to ask you guys something. Did you see a bunch of scary-looking men come by here at all? Yep, we did. It looked like they were chasing someone. Are they trying to catch a monster too? No, don't worry. It's all just a big misunderstanding. Be good kids and stay out of trouble, alright? Stay in the city for now, and I'll come play with you after the fireworks start. We will. We'll be on our best behavior, especially for you, Yoimiya. ஐயோ இங்க ஃபைவர்க் தரேன் சாக்லேட் வாங்கி தரேன்றதுக்காக எவ்வளவு ஒழுக்கமான பசங்களா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு Let's இருக்காங்க. get going. If Sakujiro still hasn't made up his mind, I guess I'll have to step in.
அது இருக்காங்க. There are people from the Tenryu Commission over there. It must be them. இவங்க கிட்ட கேட்டா என்ன கதை தெரியும்? Official business. I can't let you pass. Sakujiro and Keisuke are up ahead, right? We need to talk to them about something. Didn't you hear me? You're not getting past. Okay. What a nuisance. இப்போ சண்டை போட ரெடியாக போறேன்னு நினைக்கிறேன். You've only got yourself to blame. ஏன் மீரா? Time for a light show. I must be Swear strong. by my sword. Don't get frostbite. I must. You're toast. Surrender and be gentle. ஓகே ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம்ல. How dare you impede the work of the Tenryo Commission? You will be punished for your actions. ஏண்டா நான் அப்பவே உள்ள போனோம் விட்டுற உள்ள There போயிருக்காங்கடா. is nowhere you can escape justice. Not even at the edges of the world. Look at that. The one with the loudest mouth had the fastest feet. We can't waste கத்திர any more ஓடிட்டாங்க time on விடுங்க. these guys. Let's push on. They should be just ahead. ஓகே பாத்தீங்க அந்த கப்பல் கிட்ட பாத்தீங்களா இங்க இருக்காங்க. ஏய் யாரா அவன் என்ன தூக்கிட்டு போனவன்? Your skills with the sword have stagnated, Sakujiro. You should have known that you stood no chance against me in a duel. I never imagined I'd fall into your hands. ஓகே இரண்டு நண்பர்கள் சந்திச்சுக்கிட்டாங்க. சந்திச்சுக்கிட்டாங்க. சக்குஜிரோ. If this is to be my fate, I accept it. I have nothing else to say. But your return says that you finally came around to my point of view. Whatever you say. You will return with me to the Tenryo Commission to await your sentencing. The one who made this boat will also be punished. Wait! It doesn't have to end like this. Don't you have anything else to say to one another? Hey, I know you. You're Naganahara's girl, who makes the fireworks. I know you like to get involved in other people's business, but stay out of this. It does not concern you. ஓகே நமக்கு மொத்த கதை புரியும்னு சொல்லியிருக்கான். பட் ஆனால் இந்த இதை தள்ளி ஒதுங்கின்னு சொல்லியிருக்கான். Is the past. And why did you risk life and limb to get yourself back into Inazuma? And why were you so reluctant to leave after you got here? I'll tell you why. This is why. This is the chance you've been waiting for. To talk everything through. I have nothing to say to him. He's a criminal. I work for the Tenryo Commission. There is never any room for discussion. Out of respect for the friendship we once had, I gave him a chance to fight for his freedom. But his skills with the sword are as disappointing now as they ever were. What are you talking about? Just who do you think you're kidding? You left all your subordinates back there to guard the road, making sure no one else followed you here. Seems to me like you were hoping for a chance to talk. I can see it in your faces. You both have so much to say, and you're just gonna choose to keep it all inside. Don't flatter yourself. What would you know? Yoimiya, leave it. It was just my wishful thinking. No, I won't leave it. I will not stand by and watch when you haven't even done anything. Keisuke, you seem to like settling things with a duel, so let's do it your way. I challenge you to a duel. If I win, then you need to say everything that's in your heart. No more running from your feelings. And the same goes for you, Sakujiro. If I win, you will tell Keisuke exactly why you came back, no matter what the consequences are. You have to tell him everything. ஆக மொத்தம் நீ வின் பண்ற கதை மட்டும் சொல்லிருக்க. You may never have another chance.
And if you lose? கேட்டான் பாரு கேள்வி. Then I'll admit to collaborating with Sakujiro and accept the Tenryou Commission's punishment. Yoimiya. Yoimiya. I accept. Let's settle this with a duel. Sir, we're here to back you up. Back up? Duels are supposed to be one-on-one! Alright, that's it! Let's help Yoimiya! We can't let her fight them all alone! I must withdraw. Freeze! Come a little closer. You've been a naughty boy. I must withdraw. Cool it! I must withdraw. When I practice my spells in weather like Okay, this. முடிச்சு விட்டோம். சிம்பிளா முடிஞ்சிருச்சு. They are too strong. We need more men. Stand இவன் down. குறுக்க படி வாங்கினதா எனக்கு தெரியல. நான் ஆக்சுவலி நம்ம ஒருத்தர் ஒரு அடி கூட அடிக்கல. I thought I told you to stay away. Now stand down. அதுதான் தலைவா, அதுதான் தலைவா. பேசு, நண்பன் கிட்ட மனசு விட்டு பேசு. Young lady, you are just as obstinate as Sakujiro was back then. Why were you so convinced that we had things to say to each other? Because எனக்கு Sakujiro may தெரியும்டா. not have told me about you when he came back, but he did order a firework from me. Then your parents told me about what happened between you when you were younger. Once I'd heard the story, I realized that the firework meant something special to you both. And that's why I simply refuse to believe that you have nothing to say to each other. Nobody sets off a firework to feel lonely, do they? The reason I came back is that I felt lost. It wasn't that I'd changed my mind. I just felt that what I'd done in the past was to try to escape from reality. Okay, ஒத்துக்கறான். I saw the freedom of Pariya- Mondstadt, the contracts of தெரியாம Liyue, பண்ணிட்டேன்னு. the wisdom of Sumeru, and the justice of Fontaine. It all left a deep impression on me. I was glad that I'd left Inazuma, but then I happened to hear about the Sakoku decree. I was an escapee, and I was proud of that. What I should have tried to do is take the good things from the outside மேல world பாருங்களா சும்மா and பாறை bring அடிச்சு them back உடைக்குது home. இடி. So that's why you came back? Sorry, Out மின்னல். of your naive Idiot. hope of changing the way things are here. No, I let go Idiot of மின்னல் all those correct தானே? delusions of grandeur. I just felt அது that மின்னல் தாங்க. I never should have ஆமா, run மின்னல் away தான் அது. like that. ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு. After all, you never ran away. Huh? I don't know about you, but life hasn't been easy for me. But I just had to come back and visit. It was like fate was calling me, and I couldn't ignore it any longer. Life isn't easy for anyone. I truly worship the Raiden Shogun. Her ideas were my personal creed, and I desired nothing more than to see her will done. But now, my role is to punish violators of the Sakoku decree and confiscate people's visions. It's not what I signed up for when I joined the Tenryou Commission. ஓகே, ரெண்டு பேரும் அவங்க பாஸ்ட் பத்தி சொல்றாங்க. அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ஒண்ணா இருக்கு. ஆனா இப்ப பண்றது ஒண்ணா தான் இருக்குன்றத அவங்க மனசு விட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. The boat is yours. Huh? தப்புச்சு கொடா I couldn't கைப்புள்ள. make you stay in Inazuma, but that doesn't mean I want to keep you here by force. What will you say to the higher-ups? Don't worry about that. I'll handle it. If you want to come back, I hear the process of returning to Inazuma from the outside world is long and complicated, but it can be done. I will lend you my help, but until then, you'll have to wait. And don't kick the bucket on the way out. Don't worry, Keisuke. I won't. Any chance we can watch the fireworks together? Maybe next time. ஓகே, so departure silence. ஓகே. Sakujiro போட்ல கிளம்பிட்டான். அது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிட்டோம். நம்ம வேலை இங்க முடிஞ்சிருச்சு. Sure. It's not like me to give in to childish sentiment like this. I can't explain why I went through with it. It's the one that Sakujiro planned on using for his escape. I asked Yoshitaka and the others to transport it here, citing the temporary contraband storage clause.
Forcing Sakujiro to this spot was also something I had planned all along. It's just like you said, Yoimiya. Even though I hadn't fully made up my mind, my actions betrayed my intent. But I think you did the right thing. And look, now you've Okay, managed to resolve the grievance by talking about it. I understand now. Thank you. I didn't know you were quite so perceptive. You saw right into what I was thinking. That's only because I know your parents so well. They're both really nice people, so I didn't think the apple would fall too far from the tree. I had heard there was a new Naganohara running things these days. Little loud and reckless, maybe, but you live up to the family name. By the way, Naganohara fireworks can reproduce the firework that the two of us set off back then, right? Would you be able to make one for me? Sorry, Okay. no can do. Without the slipper reference, I can't make the same one again. And I'm afraid Sakujiro is the one with the slip. Ah, I see. ஓகே அதே மாதிரி இது கேட்டாங்க பட் ஆனா பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த அம்மா. அம்மா Don't நீங்க get too கேட்டது down பண்ண just முடியாதுன்னு yet, சொல்லிட்டீங்க though. அம்மா. I mentioned that Sakujiro ordered a firework from me, didn't I? I can't make another one, but I'm guessing Sakujiro probably won't be needing his anymore. ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்ட் போட்டது நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துறேன் அப்படினு இருக்காங்க. I'll make an exception and let you set it off instead. Thank you very much. No worries. And don't miss out on the start of the fireworks show. ஓகே இன்னது ஆல்சோ லீவ்ஸ் அவங்கள கிளம்பிட்டாங்க இப்போ நம்ம மட்டும் தான் The இருக்கோம். way you took command of that whole situation was amazing! What can I say? I like to talk. I'm a strong believer in the power of words. If you're not willing to communicate, then the problem just sits there. If you just keep staring at it without doing anything, eventually you'll watch every last opportunity to resolve it slip away before your eyes. Sakujiro and Keisuke can't turn back the clock in their relationship, but that's no reason to live with remorse. Anyway, follow me. I'll bring you to the perfect place to watch the fireworks. My boss ஓகே will இப்போ set நம்ம off the சொன்னது தான் firework I என்னன்னா wanted to வந்து give to you. பாஸ்ட் நமக்கு பிரச்சனை இருந்தால் அதனால ஃபியூச்சரில் நம்ம பேசாமல் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுன்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த டாப்புக்கு போகணுமா? ஏய் இது இந்த இடங்க அந்த இது பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்தோம் அந்த இடம் தான் இது. இதுக்கு அந்த ஃபெஸ்டிவல் நடத்துனாங்களே அந்த இடம் தான் இது. ஓகே இப்போதைக்கு வந்துட்டு வான வேடிக்கையை பார்க்க போகிறோம். ஏய் தப்பிச்சு போகிறாங்க. போடு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் தரமான ஃபயர் ஒர்க்ஸுங்க. இவனுக்கு தாங்க பெஸ்ட் வியூ கிடச்சிருக்கு. நாட்டை விட்டு கிளம்புறவனுக்கு ஒரு அற்புதமான வியூ. அழகா உட்காந்து பார்க்குறானுங்க. So, Yoimiya, these fireworks, what do they mean to you? Yoimiya? Yoimiya? Shh. Huh? Oh. மெய் வரது பார்க்குறாங்க யோமியா. That was amazing. It was so beautiful I could weep. I didn't actually cry though, right? I just feel a bit misty-eyed. மதன் ஓபி ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. மதன் வாங்க வாங்க வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க நீங்க? நாளை எப்படி போச்சு உங்களுக்கு? That's the one I had Pops make for you. கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபெஸ்டிவல் ஃபயர் ஒர்க்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கலாம். Oh, Paimon saw it! ஜஸ்ட் மிஸ் நீங்க கரெக்டாக முடிய ஃபயர் ஒர்க்ஸ் மூலியமாக வந்துட்டீங்க. ஒரு அற்புதமான காட்சியாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு. That's what I wanted to hear. I was hoping it would leave a deep impression on you guys. No matter where your journey takes you and no matter what hardships might lie ahead, I hope you'll always be able to look back fondly on the fireworks you saw tonight. I believe that as time goes by,
This firework will only grow brighter and more beautiful in your heart. Oh, Today is and fine. also, you're technically my Okay. customers now. Here, ஆல்மோஸ்ட் this மிட் is your ஆஃப் தி paper வீக் slip. வந்துட்டோம். 2 நாள் தான் If தாக்கு you பிடிச்சிருக்காங்க. ever want to see that அப்புறம் golden வீக்கெண்ட் வந்து firework ஜாலியா again, இருந்துக்கலாம். just come and see me. You know, Yoimiya, you seemed to turn into a completely different person during the fireworks. You were so quiet, and it was like you couldn't hear anything at all. Oh, I can hear எனக்கு you. வர்க் தான் ப்ரோ. I just have a ஆஸ் habit யூஷுவல் of வர்க் being தான். silent while I'm சாட்டர்டே watching சண்டேக்காக தான் fireworks. நானும் வெயிட்டிங். உண்மையா சொல்றதா அதான். Quietly watching எப்படா something வீக்கெண்ட் you வரும் made எப்படா with your கிளம்பலாம் own தான் இருந்தேன் hands நானும். rise into the sky feels like a sacred ceremony to me. You asked me what fireworks mean to me, right? Yep. Well, for Koichi, who built the boat for us, and his friend, Third Sis, fireworks commemorate friendship. For Keisuke's parents, they commemorate marriage. ஓகே இந்த ஃபயர்வர்க்னா உனக்கு என்னன்றது தான் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க And உங்களுக்கு. Sakujiro, they were commemorating... Oh yeah, right, beliefs! As for me, to be honest, even though I've thought about it countless times before, I still haven't found an answer. Seriously? Huh. Paimon was expecting something deep and philosophical. Well, no one's ever asked me this before, so I've never really settled on an answer. It was by chance that I happened to be born into the Naganohara family, so it was by chance that I ended up learning this craft from my pops. It's also by chance that I've met so many people, learned so many things, and discovered that people associate watching fireworks with the things that are most precious to them. Fireworks that disappear in a flash of light are probably the furthest thing away from the eternity that our shogun desires. But people's feelings don't just disappear, and it's those feelings that give fireworks their purpose. If nobody wanted to watch fireworks, then they wouldn't exist. இதுக்கு ஒரு ஆர்டர் இல்ல ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ ஒரு ஆர்டர் இல்லன்னு கேக்குறீங்க? Consider this. You have to have the Naganoharas because so many people are emotionally invested in the existence of fireworks. If we didn't exist, their wishes would go unfulfilled, wouldn't they? You know, I don't really think about complicated things like this very often. But I'm proud that I was born into the Naganohara ஆமா ப்ரோ family. இந்த கேமுக்கு ஒரு ஆர்டர் இல்லன்னு சொல்லலாம். பட் ஆனா ஆர்க் அண்ட் குவெஸ்ட் பண்ணனும்னா சில ஸ்டோரி குவெஸ்ட் பண்ணா தான் பண்ண முடியுது. சோ அதுக்காக எடுத்த ஸ்டோரி குவெஸ்ட் தான் இது. சோ பாத்தீங்கன்னா ட்ரீம் லைக் டைம்லெஸ்னஸ் இந்த ஸ்டோரி குவெஸ்ட் முடிச்சாதான். Wait a minute. Inazuma is not such a bad place. Paimon's having a pretty good இல்லடா time. நீயாவே எடுத்து முடிவு பண்ணிட்டீனா நான் எங்கிட்ட போறது? இதெல்லாம் பண்ணோம் இல்ல இது இல்ல அப்போ இதுதான் பண்ணிருப்போம். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் இங்கே ஒரு அம்மா அந்த அம்மா ஆக்குபைடாக இருக்காங்களா? யார் எதுக்கு ஆக்குபைடாக இருக்காங்க தான் தெரியல. ஆர்கான் குவெஸ்ட் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கான் குவெஸ்ட் தான் நம்ம எடுத்தோம். ஆக்குபைட் கேரக்டர் இன்க்ளூட் ஜிங்க்யூ. எங்கே ஜிங்க்யூ வச்சிருக்கோம்? ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக இருக்குது. ஓகே இப்போ நான் ஜெங்க்யூக்கான கேம் ப்ளே பண்ணால் தான் இது பண்ண முடியுமா? அப்படி இல்லை தானே? ஆர்கான் குவெஸ்ட் அது இங்கே அன்லாக் ஆகிருக்கே. ஓகே இந்த ஆர்கான் குவெஸ்ட் இது தனி. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஆர்கான் இந்த 2 ஸ்டோரி குவெஸ்ட் பண்ணணும், ஒரு வேர்ல்டு குவெஸ்ட் பண்ணணும், ஒரு லீவ் வேர்ல்டு குவெஸ்ட் பண்ணணும். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கான் குவெஸ்ட் வந்து ஒன்று அன்லாக் ஆகிருக்கு. ஸோ நாளைக்கு நம்ம இதை பண்ணிவிடுவோம். அப்போ இன்னைக்கு என்ன ப்ரோ பண்ண போறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஏன் நமக்கு அன்லாக் ஆகலை அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்டிஸ் ஃபார் புக் ஃபார்ம். ஆர்கான் குவெஸ்ட் சாப்டர் 2. ஓகே இந்த ஆர்கான் குவெஸ்ட் முடிச்சா மற்றதே அன்லாக் ஆகுது ப்ரோ. பார்த்தீங்களா? அதான் இது இந்த ஆர்கான் கோர்ஸ் முடிச்சாதான் இதுக்கான 2 இது அன்லாக் ஆகுது போல். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்ட் ஒன்னே அன்லாக் ஆகும். சரி ஓகே. We have work to do. Yes, we have work to do. ஆனால் அந்த ஒர்க் இங்கே கிடையாது. 200 வந்துச்சா? இங்கே நம்ம இங்கே போவோம்.
usual, it's the first stop, Komori Tea House. Are you ready to head over? இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இங்க மேப்ல ஒரு அம்மா காமிச்சாங்களா, அதோ இந்த அம்மா பார்க்க போலாமா? இந்த அம்மா கிட்ட போனா அந்த அம்மா கதை சொல்லுவாங்களாம். ஜஸ்ட் மிஷன் மேலே குதிச்சிருக்கலாம். Anything the knights can do for you? Nothing the knights can do for me. இல்ல இந்த பில்டிங் குள்ள தான் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. கேத்தீட்ரல் குள்ள தான் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஹேய் எங்க இருக்க? கேத்தீட்ரல் குள்ள தான் இருக்கன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. நான் கேத்தீட்ரல் ஆளா காணோம். இல்லையே. இந்த பில்டிங்கோட டாப்லாம் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. இதுக்கு மேலேயுமா இருப்பாங்க? அதுக்கு மேலே எப்பரா இருப்பாங்க? இந்த முக்கு தான் காட்டுச்சு. When Barbara's working, she's so... உள்ள போனா எதுவும் காட்டல. வந்து பார்த்தோம்ப்பா, அந்த அம்மா இல்லைப்பா, அதனால் திருப்பி வெளில போயிட்டோம்ப்பா. சரி ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை ஒன்று இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நம்ம வந்த காரணம் என்னன்னு, இதுக்கு மேலே ஏற முடியுமா? பரவாயில்லைங்க, மேலே ஏறிட்டாங்க. எனர்ஜி ஏற்றிப்போம். எனர்ஜி ஏறிச்சுன்னா திருப்பி மேலே போயிடுவோம். மேலே போயிட்டு இது என்ன கதை என்ன ஏதுன்றதை பார்ப்போம். இந்த டாப்பில் போய் நின்று நம்ம பார்க்குறோம். இந்த அம்மா எங்கேயோ பேசுகிறாங்க, அது எப்படி நமக்கு கேட்காம போயிடும்னு.
நல்ல வேலை கீழே விழுறதுக்குள்ள இந்த பக்கம் வந்துட்டோம். What a pleasant surprise. எஸ், இந்த சர்ப்ரைஸ்லாம் ஓகே. இங்க வேற அவங்க பேசுறது ஸோ இந்த மாதிரி மட்டும் பொய் சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே யாரும் கிடையாது. மேப்பில் நம்மளை யாரையும் காமிச்சு ஏமாத்திருக்காங்க. அந்த டாப்பில் ஏறி நிற்கலாம் தான் பார்த்தோம், பட் ஆனால் ஏறி நிற்க முடியல. திஸ் டைம் அந்த டாப்புக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் மிஸ், ரொம்ப லேட்டாக இது விங்ஸ் பறக்க விட்டோம். தண்ணி வைக்கலடா இவனுங்க. இங்கே தண்ணி வச்சுருக்காங்களா? நான் கூட தண்ணி வைக்கலைன்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கியாக்கு அசைன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு இது எங்கே இருக்கோ அங்கே மார்க் பண்ண போகிறோம். அங்கே டெலிபோர்ட் ஆக போகிறோம். பட் இங்கே தான் போக போகிறோம். ஒரே திருத்தம் என்னன்னா, கியாவை தூக்கிட்டு அந்த இடத்துல இவங்க யாரோ ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. லோக்கி இந்த இடத்துல கியா வேலைக்கு ஆக மாட்டான். பிகாஸ் அங்கே இருக்கிறது ஃப்ரீஸாக தான் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீஸுக்கு பதிலாக நம்ம மேலே என்ன போட்டால் கரெக்டாக இருக்கணும். தண்ணி போட்டால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரீஸ் ஆகிடுது. அப்போ தண்ணி பார்பராக போடுவோமா? இதே செட்டப் வச்சுப்போமா? இந்த இடத்துல இவங்களை தூக்கிட்டு இவங்களை வச்சுக்கிறதா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். இதில் பார்பரா மட்டும் தான் கம்மியான பவரில் இருக்காங்க. அதே தாங்க. Let's dance. Barbados, guide us. Out of the frying pan, into the fire. Go and fly. Boba, get them. Come a little closer. Hey! Let the show begin. Sister. பார்பரா ஒரு அடியில் செத்துருச்சுங்க. Out of the frying pan, into the fire. Let's spark things up. Eat this!
You're in for a little shock. Go and fly! Boba, get them! Don't be such a brute. I knew I should have stayed home. Out of the frying pan, into the Blitz. எஸ் வெற்றிகரமாக கொண்டுட்டோங்க. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கொண்டுட்டோம். ஆப்டைன்ட் 2 கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அசைன் பண்ண முடியுமா? அசைன் பண்ணலாம். You always seem... ஓகே, தலைவணி பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு தான் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் திருப்பி அவனை போட்டு எடுத்துருப்போமா? இவனுக்கு ஒரு 4 தேவை. It's time. இங்கே போயிட்டு பார்பரா எல்லாரும் உயிரோட வர வைக்க வேண்டியது இருக்குது. ஓகே, இங்கே பார்பராலாம் உயிரோட கொண்டு வந்தாச்சு. Boba, get them! You're in for a little shock. Let's dance. Nice and spicy. You're toast. Barbados, guide us. Right. Out of the frying pan, into the fire. Go and fly. Nice and spicy. You're in for a little shock. Out of the frying pan, into the fire. Go and fly. Oh, hi. Nice and spicy. I feel பாபா ஒரு அடியில் தாங்க மாட்டேங்கிறாங்க. weak. I swear by my sword. Boba, get them. You're in for a little Try not to enjoy this too much. Nice and spicy.
ஓகே இதுலயும் கிடைச்சிருச்சு. ஓகே இங்கே தேவையானது கிடச்சிருச்சு. இப்போதைக்கு இந்த இடத்த காலி பண்ணுவோம். என்னன்னா பார்பராக்கு தான் சுத்தமாக எனர்ஜி இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஸோ பார்பராக்காக இதை கொண்டு செல்கிறோம். ஸோ இந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவனுக்கு அடுத்த பட்டம் அசைன் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒன்று இந்த பூ மட்டும் எடுக்கலையா நம்ம ஒன்றும். பட் ஆனால் இப்போ நம்ம போக போகிறது பார்த்தீங்கன்னா லீசாக்கு போக போகிறோம். லீசாக்கு டிடிஜி தினேஷ் ஹாய் 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 ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பார்க்கலாம் ப்ரோ நான் கொஞ்சம் விளையாடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. முடிச்சுட்டு நம்ம செக் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஸோ லீசாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபயரு வாட்டரு இது 3 எடுத்து போனால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து சின்ன சேஞ்ச் என்ன பண்ண போகிறோன்னா பார்ட்டி 2ல லீசாவை தூக்கி விட்டு அதுக்கு பதிலாக This will be interesting. எஸ் பார்பரா ஃபயரு இதை வச்சு நம்ம அட்டாக் பண்ண போகிறோம். மோஸ்ட்டாக பார்பரா வச்சே முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் பார்ப்போம். ஓ இது மேலே போகணுமா? ஓஹோ இவங்களா? This moment will be frozen in time. I think. Why has everyone stopped singing? Barely a scratch. Go as planned. Dodge this. At the frying pan, into the fire. ஏய் என்ன மொத்தம் சூடு எடுத்துரும் போலியே. Cool it. Boba, get them. Dodge this. Wind, hear me. Cool it. Out of the frying pan, into the fire. வாடா அடுத்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிடலாம்டா.
Oh, so sorry. Nice and spicy. முடிட்டோம். Freeze! What's the hurry? இப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணா அப்புறம் அட்டாக் பண்ணுவோம்னா Cool it! Out of the frying pan, it's... Boba, get them! Dodge this! Go as flat! Out of the frying pan, it's the fun! Freeze! ஓகே ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம்டா விட்டுறாதடா You're toast! Cool it! Boba, get them! Go as flat! What's the hurry? Dodge this! Nice and spicy! Freeze! Don't get frostbite. Dodge this! Cool it! எஸ் ஒரு வழியாக முடிச்சிட்டோம் ஓகே இது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது என்னடா லைவ் முடிஞ்சிடுச்சா லைவ் வருதா இல்லையா லைவ் வருது தானே சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரீகனெக்டட்னு வருது ஆமாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரீகனெக்டட் தான் இருக்குது இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்களாக இருக்குங்க ஓகே அடுத்து இவங்கிட்டே போயிடுவோம் இவன்கிட்ட போயிட்டு உடனே நம்ம லேலேமை போட்டு விட்டா முடிஞ்சிடும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டீமை மாற்றணும்
ஓகே இதுக்கு மேல இருக்கா அந்த ஈவென்ட் What's the hurry? Freeze! Come a little closer. Barbados, guide us. Boba, get them! Cool it! Go as one! Brace you! Dodge this! You're open. Oh, so sorry. Go as one! Nice and spicy! This! Freeze! Wind, fury. Cool it! ஓகே இந்த வகையில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் திஸ் வாஸ் நைஸ் Boba, get them! முடிச்சு விட்டான் முடிச்சு விட்டோம் ஓகே அப்படியே இன்னைக்கு பார்க்க தான் போய்கிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் இங்கே தான் செடி பார்த்தோமே ஓகே இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒன்று நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கு நம்ம இந்த பக்கம் தான் போய் ஆகணும் விச் மீன்ஸ் அபவுட் திஸ் சைடு இந்த பக்கம் தான் போகணும் காட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் போனால் இவங்கள தாண்டியில் போகணும் Let's spark things up a little. Freeze! ஆனா கீழே இருந்தால் உனக்கு ஷாக் அடிக்கா மேலே
a little closer. Here. 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 Huh? You. He. He. Dick. Here. இவனை இங்கே நின்னே போட்டுடலாம் போல. You. He. Here. Here. He. Huh? He. You. Here. No pain, no gain. அது வரைக்கும் நம்ம ரெக்வெஸ்ட் இங்கே போயிடுவோம். இங்கே வேற ஒரு பூதம் வர சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. Frostbite. My. You're in for. Cool it. Barbados, guide us. Freeze. He. I'm the frying pan. It's the fire. Dodge this. He. Lewis Flag. Cool it. Nice and spicy. Here. Huh? Eat this. Oh, so sorry. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே ஜீன் 4 ஏதோ காட்டியிருக்கு. அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ எனக்கு இதோட நம்ம இது முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம திருப்பி உள்ளே போய்க்க வேண்டியது தான். இன்னைக்கு போகிறோம். What's the hurry? Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here. எனக்கு போதும்க்கா. I-34 வந்துருச்சு. Ad Astra Abyssosk. Ad Astra Abyssosk. Welcome to... கேத்ரின் பயந்துச்சு. சும்மா லைக் தான் கேத்ரின் பண்ண. நத்திங் டு வரி. ஓகே
ஸோ மக்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போதும் நம்புறேன். நான் மீண்டும் நாளைக்கு இதே கேம் பிளேயில் பார்ப்போம். மொத்தமாக பொறுமையாக கிளைம் பண்ணிப்போமே. நாளைக்கு வந்து ஒரு 100 வருதுல்ல, 100 200 வருது. நான் பார்க்கணும்னு நினச்சது ஸோ 400 வந்திருக்கு. அதான் 400க்கு 1 கம்மியாக இருக்குது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 160க்குன்னா 320 ஸோ 2 தான் வருது மொத்தமாகவே. கிரீன் என்ன பார்க்கலாம். அண்டர் த ஃபயர் டி வின்பான். ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இன்றைக்கி கேம் பிளே இதோட போதும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ மீண்டும் நாளைக்கு நம்ம சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடம் நான் விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் மெட்ராஸ் கேமர். ஸோ நீங்கள் ஹாப்பியாக இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. முடிஞ்ச அடுத்தவங்களும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க. டாட்டா பபாய், குட் நைட். சீ யூ இன் தி டுமாரோ ஆன் தி வீடியோ. பபாய்.